Live English с Анной Джази. Hello, my dear friends. Welcome on my Live English with Anna Jazzy channel. Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале Live English с Анной Jazzy. Today, I'm going to show you that it is really easy to speak about your life events in the present and in the past. Сегодня я хочу показать вам, что это очень легко рассказывать о событиях своей жизни в настоящем и в прошедшем времени. Но сначала, если вы хотите записаться на уроки английского языка со мной, то переходите по ссылке в описании. Let's continue. Некоторые люди теряются, когда им необходимо построить утвердительное предложение, отрицательное или вопрос. На самом деле, позвольте мне напомнить вам, что все, что касается событий нашей жизни, фактов в настоящем или в прошедшем, это все группа simple. И как только в предложении встречаются такие наречия, как seldom, sometimes, usually, often, always, every day, every month для настоящего времени, а также такие наречия, как yesterday, last week, a day ago, in 2021 для прошедшего времени, то мы сразу вспоминаем, что речь идет о группе simple, и мы говорим о простых фактах. И в этом случае мы начинаем пользоваться формулами, которые характерны для present simple и past simple. As a matter of fact, it's very easy to remember that when you speak about facts in the present and in the past, you apply the present simple or the past simple tense. I usually wake up at 7, but yesterday I woke up at 8. Итак, когда мы говорим о настоящем времени, о жизни в настоящем, о фактах, то мы используем формулу глагол в первой форме. For example, глагол делать do, заниматься йогой do yoga. I do yoga daily. Но когда речь идет о нем или о ней, он, она, то мы добавляем окончание s. He does yoga daily. Таковы уж правила. Как только появляется he and she, мы добавляем s-ку. He does yoga daily. Порядок слов у нас стандартный. На первом месте I, потом глагол в первой форме do или does и все остальное. Yoga daily. То же самое в прошедшем времени, но вместо глагола в первой форме мы будем использовать вторую. He played football. Если это глагол правильный, то добавляем окончание ed. Однако, если это неправильный глагол, то мы вспоминаем три формы глагола. Например, I did yoga yesterday. Глагол do неправильный. Do, did, done. Мы выбираем вторую форму. Do, did. И мы берем глагол did. I did yoga yesterday. Для того, чтобы построить отрицание, мы используем слова-помощники. Я их называю SOS глаголы. SOS. Такие глаголы, как don't и doesn't для настоящего времени и didn't для прошедшего. Итак, я не поднимаю гантели на тренировке. Нам нужно сказать не поднимаю, не занимаюсь. Do not do weights. I don't do weights. И как только появляется don't, мы глагол снова ставим в первую форму. I don't do weights. He doesn't do weights. То есть с местоимением he или she у нас s-ка убегает к помощнику, к does. И поэтому дальше глагол становится в первой форме. He doesn't do weights. В прошедшем времени вместо don't и вместо doesn't к нам на помощь приходит глагол-помощник did. Did not, didn't. I didn't play football yesterday. Глагол основной в первой форме. I didn't play. Мы уже не говорим I didn't played, поскольку did уже перенял на себя вот эту вот форму прошедшести. He didn't do yoga. Он не занимался йогой. Didn't do. Для того, чтобы задать вопрос, мы наших помощников выносим вперед, а все остальное остается как будто бы утверждение. Например, у нас было you don't do yoga, I don't, мы берем помощник do.
Do you do yoga? Ты занимаешься йогой. Если это он или она, то будет Does he do yoga? Дальше добавляем вопросительные слова. Когда ты занимаешься обычно йогой? When do you usually do yoga? И посмотрите, usually, такие слова как often, обычно размещаются перед основным глаголом. When do you usually do yoga? Who does yoga with you? Кто занимается йогой с тобой? Who does yoga with you? В этом вопросе у нас немножечко порядок слов необычный. Он совпадает с утвердительным предложением. Когда мы задаем «кто занимается», «кто что-то делает», то вместо подлежащего, вместо Петя, Толя, Аня, мы ставим who. Who does yoga? И уже никаких помощников нам не нужно. Who does yoga with you? Посмотрим на прошедшее время. Past simple. У нас помощник did, поэтому его выносим вперед. Did you do yoga yesterday? Да, и основной глагол, помним, остается в первой форме, так как появился did. Did you do yoga yesterday? Подставляем, где ты занимался йогой? Where did you do yoga? Or where did you play football? Кто занимался йогой с тобой? Who did yoga with you? Кто играл в футбол с тобой? Who played football with you? А вот теперь обратите внимание, с кем? С кем – это уже обычный вопрос, то есть с кем ты играл в футбол. Здесь порядок слов вопросительный, только этот вопрос можно задавать двумя способами. Первый – Whom did you play football with? Это стандартная форма, а вот более разговорная. With whom did you play football? Таким образом, все эти правила можно уместить вот в такую небольшую табличку. То есть утвердительное предложение, отрицательное, вопросительное в настоящем и утвердительное, отрицательное, вопросительное в прошедшем. Формула в утвердительном, в настоящем глагол в первой форме и эска, в отрицании don't, doesn't первая форма, в вопросе do первая форма, does первая форма. То же самое в прошедшем. Глагол во второй форме, didn't глагол в первой и did глагол в первой форме. То есть всего-то нам нужно запомнить. Настоящая первая форма do, does помощники, а в прошедшем вторая форма did помощник и первая форма. Пример. I often run, she often runs. I don't often run, she doesn't often run. Do you often run? Does she often run? Where do you run? I played tennis a day ago. I ran a day ago. I didn't play tennis. I didn't run. Did you play tennis? Where did you play tennis? Ну, а теперь время для практики. Say what you do. Usually, often or always. Итак, вам даны глаголы, и поскольку речь идет о настоящем времени, есть наречие usually, often и always, мы будем в утверждении ставить глаголы в первую форму. А если он или она, добавлять эску. Например, I often swim in the swimming pool. Или she often swims in the swimming pool. To ski – кататься на лыжах. She goes skiing. I go skiing. To call customers – звонить клиентам. I sometimes call customers. He sometimes calls customers. To write reports – писать отчеты. I often write reports. Mr. Thompson – заменяем его местоимением he. Mr. Thompson often writes reports. To eat breakfast – завтракать. I never eat breakfast. He always eats breakfast. To read a book. I always read a book. My friend sometimes reads a book. To go to bed at 23 o'clock. I sometimes go to bed at 23 o'clock. He often goes to bed at 23 o'clock. To have coffee. I always have coffee in the morning. He never has coffee in the morning. Say what you did. Итак,
Сейчас акцент на прошлом. Yesterday, last week, ago. Используем глагол во второй форме. To skate. Кататься на коньках. В прошедшем времени будет skated. Это правильный глагол. I skated yesterday. To run. Неправильный глагол. Берем вторую форму. Run, ran, run. Берем ran. I ran yesterday. To write emails. Неправильный глагол. Write, wrote, written. Выбираем вторую. Wrote. I wrote many emails yesterday. To fix a car. Правильный глагол. Добавляем окончание ed. Fixed. He fixed my car a day ago. To read a newspaper. Неправильный глагол. Read, read, read. We read a newspaper a week ago. To wake up at 9. Неправильный глагол. Wake, woke, woken. I woke up at 6 this morning. To go to bed at midnight. Go. Неправильный глагол. Go, went, gone. I went to bed at midnight. To have tea for breakfast. Have. Неправильный глагол. Have, had, had. I had tea for breakfast this morning. Say what you don't do. For example, on Monday or in the morning. Опять мы говорим о настоящем. И у нас в отрицательной форме появляется помощник don't или doesn't. Окей. Do или does плюс частичка not. Not skate. I do not skate или I don't skate. Если же мы говорим он не катается на коньках, he does not skate, he doesn't skate. Okay, next. Not ride a bike. Я не катаюсь на велосипеде. I do not ride a bike. А если он, he does not, or he doesn't ride a bike. И глагол идет в первой форме. И то же самое для всех остальных глаголов. Don't, doesn't drive a van. Don't, doesn't drink whiskey. Don't, doesn't give a presentation. Посмотрим на прошедшее время. Yesterday, 5 days ago, last year. Не, я не делал что-то вчера. Not have lunch. Помощник did. Didn't have. И глагол мы не меняем. Didn't have lunch. I didn't have lunch yesterday. He didn't buy meat last week. We didn't write a report yesterday. We didn't have a meeting last month. We didn't call my parents. I didn't watch a new movie last weekend. I didn't go to Thailand last year. Now ask your friend. Теперь попрактикуемся в задавании вопросов в настоящем времени, используя always, often, usually. И тот же самый помощник do или does в настоящем. Do you go to the park? Или do you often go to the park? When? When do you go skiing? Когда ты катаешься на лыжах? When do you go skiing? Когда ты катаешься на лыжах? Who with? Who do you work with? С кем ты работаешь? Who do you work with? What do you do at the weekend? Что ты делаешь в выходные? Кто звонит тебе каждый день? Обратите внимание, кто звонит. Это как обычное предложение. Можно заменить Петя звонит каждый день. Who calls you every day? Почему ты покупаешь эти продукты? Why do you always buy these products? Где ты проводишь отпуск? Where do you spend a holiday? Okay, ask your friend about the past. А теперь спросим друга о прошедшем. Last ago, yesterday. Did you go to the ski resort? Да, обращаем внимание, в прошедшем помощник did, и он просто у нас встает вперед перед всем предложением в начале. Did you go to the ski resort? When did you swim? Who did you have a meeting with? С кем ты имел встречу, проводил встречу?
What did you say to him? Что ты сказал ему? Кто сказал тебе это? Опять, кто сказал? Обычный порядок слов. И глагол ставим во вторую форму, только в этом вопросе. Who told you this? Где ты провел отпуск? Where did you spend holidays? Окей. А следующее задание немножечко необычное. Вам необходимо найти ошибку и исправить ее. Find a mistake. Present events. Look at these sentences. Okay, here are a sales manager, of course. He is a sales manager. He works for a big company. He works for a big company. He usually have lunch at 1 p.m. He usually has lunch at 1 p.m. He don't go by bus. He doesn't, потому что he doesn't go by bus. Where he goes every year on his holiday. Where does he go every year on his holiday? Если у нас есть does, то глагол просто в первой форме без всяких окончаний. What do he eat for dinner? What does he eat for dinner? There is 10 people in his firm. There are 10 people in his firm. Множественное число. There are. They has a meeting every Monday. They have a meeting every Monday. И то же самое выполним, но относительно прошедшего времени. She were in London last year. She was in London last year. She goed there by plane. She went there by plane. She didn't went there by train. She didn't go. У нас появилось didn't, глагол становится в первую форму didn't go. She ate fish and chips in London. She ate fish and chips in London. What she drank there? What did she drink there? She met there her friends. Did she meet there her friends? She not buy many presents there. She did not buy many presents there. When she came back home. When did she come back home? Hope this presentation was useful and you will use this information in your speech. Надеюсь, информация в этом видео была полезна, и вы будете ее использовать и практиковать. Не забывайте подписываться на мой канал Live English with Anna Jazzy и приходите на занятия английским языком со мной. Еще раз ссылки в описании. Yours, Anna Jazzy. Bye!